ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെർലക് ഹോംസ് ദ വേക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു കിടിലൻ സീരീസ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത് കാണും. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, എന്നാലും സംസാരിക്കും. കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നെക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം തിരിയാനും വയ്യ, നിൽക്കാനും വയ്യ, കിടക്കാനും വയ്യാത്തുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് കാണുക. ഇത് വേറെ ലെവൽ സീരീസ് ആണ്. വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതൊരു കുറ്റാന്വേഷണ പരമ്പര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടേതായ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ. Why is Bonds acting so strangely? ഓക്കെ, ഇവിടെ ബുദ്ധി യൂസ് ചെയ്യണം, ഇല്ല പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് മിസ്സിങ്. ആ വഴിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇത് പണിയാണല്ലോ. ഡെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണോ, അതോ ഇനി ദ സ്ട്രാൻഡ് ഈസ് മിസ്സിങ്? ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും കേസ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് അത് ആവാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇത് the strand is missing. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തേ. ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് മിസ്റ്റർ ബാൺസ്. അതാണോ? അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ കുറേയേറെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ.
എവിടേക്കോ ഒരു മിസ് കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ബാൺസിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് ആവാൻ വഴി ഉണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെമിങ് ലേഡിയുടെ. സോ ടെക്നിക്കലി അവരായിരിക്കണം ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് മിസ്സിങ്. അതാവാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ന്യൂസ് ബോയ്സ് ടെസ്റ്റിമണിയൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ. മിസ്റ്റർ ബാൺസ് ഈസ് ഇറ്റ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമോ? ക്യാരക്ടർ പോർട്രേറ്റ് മിസ്റ്റർ ബാൺസ് ആവാൻ വഴിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഡെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ഫ്ലവർ അയാൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചത് എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു. നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് സി ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമെന്ന്. ഇത് നമ്മളുടേതായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ലെറ്റ് സി. ഓക്കെ, അതാണോ? ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമാണല്ലോ ഇത്. ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലണ്ടൻ അഡ്വർടൈസർ. ഓക്കെ, ഫ്ലെമിംഗ് ഓൺ ബാൺസ്. ഓക്കെ, ഇത് സെറ്റ് ആവണം. യാ, ഇല്ല, സെറ്റായില്ല. എന്ത് അല്ലേ? സെറ്റായില്ല. സെറ്റ് ആവുന്ന ഞാൻ കരുതിയതാണ്. ആയില്ല. ശരിയല്ല, പൊരുതി തോറ്റ നമ്മളങ്ങ് പോട്ടെന്ന് നോക്കും. അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Cactus pain potentially is poisoned. അല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ കാര്യം ഇതാക്കിയതാ. അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം ഇതാണ്. കാക്ടസിനെ ക്രാക്ഡ് പോട്ട്. ഓ സെറ്റ്. നൈസ്. Mr. Barnes is in love with. Okay, Barnes displays a bouquet of dead flowers to attract the attention of. Okay, Fleming. See, Fleming എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി അവർ ഓൾറെഡി ഡിക്കീസ് ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഓൾറെഡി മരിച്ചു പോയതാണ് അവർ. അപ്പൊ അവരെ വളയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മളുടെ ബാൺസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ബാൺസ് anonymously gifted her a cactus which he ordered from the Sherlock on his counter. ഓക്കെ, അപ്പം ബാൺസിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറി ചുമ്മാല്ല അപ്പം. പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ പേപ്പർ നശിപ്പിച്ച് എന്തിനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഏത് ഊള അവന് തലയ്ക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not ഇത് despair, നല്ല Mr. Holmes. ലൈക്ക് Even നല്ല the രീതിയിൽ stars make കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം. mistakes. കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പണിയിട്ടെങ്കിൽ You better tell Mr. Barnes what we've learned. ഇപ്പൊ അവ ഇപ്പൊ എവിടെ? Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true.
I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. I have neither the experience nor the interest in navigating the finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Okay, ഇതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ദ സ്ട്രാൻഡ് സെപ്റ്റംബർ 28, 1882. ഇത് എപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്റ്റോറി എന്ന് ആലോചിക്കണം. Explosion rocks. Had a rude awakening last night with a loud bang, then thick red smoke disturbing the peace. The dog did pair enter in the early evening and rode to Europe. Okay. It may be some time before we pull up on the pot. Transpired. Okay. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. പുറത്ത് മഴയുണ്ടോ? Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. It doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുതിയൊരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള്. Captain Stenwick has a large mansion nearby. It is located on the same street as Barnes' bookshop. അയാളുടെ എന്തോ ഒരു മെയ്ഡുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചാണ്. Not much further now. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir.
Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. When life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Why are you still here? Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know? ഓക്കെ, ഇത് കെമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെയ്ഡ് നമ്മുടെ ഇയാളുടെ ഈ സ്റ്റെൻവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളുടെ. അപ്പോൾ ആ മെയ്ഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നിൽക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി പോലീസ് കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചീള് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളൊന്നും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ പോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ കേസാക്കാൻ പറ്റും? അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പോലീസ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഷെർലക് ഹോംസ് വന്നത്. ഇയാള് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ മാൻഷൻ ഓണറായ സ്റ്റെൻവിക്കിന്റെ മെയ്ഡായ മറ്റേ കെമിയ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അങ്ങേര് എവിടെ പോയി കിടക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് ക്ലൂ തേടണം. അവിടെ എന്തോ കാണി സെറ്റ്. Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes, to read the ground like an open book.
ഒന്ന് മാറിയിരിക്കണ്ട വാട്സാ. ഓ അയ്യോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത് ഇത്തിരി ആടായിരിക്കും. ഇത് അൺപിന്നെ ചെയ്യാ. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇതാണെന്ന് അയാളുടെ ആ വീട്. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here.
Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. A small navy spyglass. Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Could have left these tracks. They seem fresh. ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്, ബാക്കി നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 3 ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും പറയാനില്ല, ലൈക്ക് കിടിലം അല്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്.